హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 150 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టు సంబంధించి మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, కోర్సు, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, ఇలా ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినప్పటికీ కూడా మనం ఈ కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనము డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము. రెడీగా ఉండండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 150. 1, 2, 3 స్టార్ట్. We have been informed of the proposed meeting of your county association on Wednesday next, and to us it appears that as soon as the members realize the state of affairs, they will be only too glad to postpone a definite decision. We are of the opinion that there are many who have not agreed with the attitude of the executive and who do not wish the proposals to be carried into effect. At all events, at all our own recent county gatherings, which have been rather smaller than usual, there has been much objection to several proposals on this subject, and as soon as we can, we are having a postal vote, as we can't decide certain matters without knowing the opinion of members who have not been in attendance to express any views on the questions. స్టాప్. స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 150 ఎక్సర్సైజ్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో ఈ స్క్రిప్ట్కి సంబంధించి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. పదం రాయటంలో కానీ, లేకపోతే ఓవెల్ కానీ, లేకపోతే పొజిషన్స్ కానీ, ఏదైనా సరే డౌట్ ఉన్నట్టయితే మీరు ఆ డౌట్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి. అలాగే మనము ఈ చాప్టర్ సంబంధించి ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించి మనము ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది బాగా బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. మనకి ఈ సబ్జెక్టు సంబంధించి గ్రామర్ అనేది కీ రోల్ పోషిస్తుందని చెప్పేసి ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు గ్రామర్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఇక్కడి నుంచే మీరు కొద్దిగా గ్రామర్ మీద మంచి పట్టు సంపాదించాలని చెప్పి కోరుకుంటుంది జరుగుతుంది. సో మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. We have been informed of the proposed meeting of your county association on Wednesday next, and to us it appears that as soon as the members realize
the state of affairs, they will be only too glad to postpone a definite decision. We are of the opinion that there are many who have not agreed with the attitude of the executive and who do not wish the proposals to be carried into effect. At all events, at all our own recent county gatherings, which have been rather smaller than usual, there has been much objection to several proposals on this subject, and as soon as we can, we are having a postal vote as we can't decide certain matters without knowing the opinion of members who have not been in attendance to express any views on the questions. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు సెకండ్ టైము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 150 అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు 2 టైమ్స్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ పాటికే ఈ ప్యాసేజ్ మీద మీకు గ్రిప్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో ఈ 2 టైమ్స్లో మీకు ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటో చూసుకోండి. థర్డ్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది వీలుంటే రాయండి, లేకపోతే ఫస్ట్ 2 టైమ్స్ చెప్పిందే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో థర్డ్ టైం చెప్పబోతున్నాను. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. We have been informed of the proposed meeting of your county association on Wednesday next, and to us it appears that as soon as the members realize the state of affairs, they will be only too glad to postpone a definite decision. We are of the opinion that there are many who have not agreed with the attitude of the executive and who do not wish the proposals to be carried into effect. At all events, at all our own recent county gatherings, which have been rather smaller than usual, there has been much objection to several proposals on this subject, and as soon as we can, we are having a postal vote as we can't decide certain matters without knowing the opinion of members who have not been in attendance to express any views on the questions. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటివరకు కూడా మీరు 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీకు ఈ 3 టైమ్స్లో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకోండి.
అలాగే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని సరి చేసుకోండి. మనము అడ్వాన్స్ ఫిజియోగ్రఫీలో సెక్షన్ 2 కంప్లీట్ చేసుకొని 149, 150 అనేది 2 ఎక్సర్సైజెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో 151 అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాము. సో మనము 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఈ ప్యాసేజెస్ అనేది అందించడం జరిగింది. అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ కూడా కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఈ వీడియోస్ గ్యాదర్ చేయడంలో కనుక ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మనకి మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు అన్ని సీరియాటం వైజ్గా ఈ లింక్స్ అనేది మీకు అన్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలాగే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా థియరీకి సంబంధించి అలాగే డిక్టేషన్ సంబంధించి మీకు ఇంకా ఎలా కావాలి అనే వాటి గురించి కూడా మీరు మనకి మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేయచ్చు. అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.